What's your first childhood memory? Thank you very much. Thank God for you. Том говорил о границах вот в этих, скажем, социальных программах. Ну, по-моему, он не сказал. Все-таки, если моменты, когда вот церковь каким-то образом понимала, что ей нужно остановиться в каком-то социальном проекте и переключиться на другой. I have a question about boundaries. And after I said that boundaries, what church should stop and switch to another concept in the world? Так, питання було, чи питання було про межі, чи є певні межі, коли, скажімо, церква щось робить, але тоді їй треба буде переключитися на інший проект. Можете уточнити запитання? Да. Ну, Том говорил о конкретных служениях, которые направлены на окружную, на людей в сообществе церкви. И вообще-то главная цель это достигнуть. Ну или Евангелие, да? Есть проекты, которые можно делать длительное время. Но есть, скажем, моменты, когда церковь решает остановить этот проект и что-то делать другое. Потому что не видит результата. То есть вот такие моменты были у них. Как Бог показывал им, когда нужно переключиться. Потрібно повторити запитання? That's a very good question. Окей. Тобто запитання, якщо церква працює над певним проектом для людей, щоб досягти їх Євангелієм, але не бачить плоду і вирішує переключитися на інший проект. Чи було таке в практиці вдома і ну, як це відбувалося? Как оценить, что это надо продолжать или не надо продолжать? So how does that show you to stop? Well, I think that's a decision that the leadership of the church has to make. Я думаю, це рішення, яке лідери церкви повинні прийняти. The specifics of which project a church undertakes Конкретні проекти, якими займається церква, is determined by the wisdom of the church визначається мудрістю церкви and the needs of the community чи потребами спільноти and the opportunities before і you. можливостями, які є перед вами. And of course, there are opportunities that change. Звісно, є можливості, які змінюються. We have started many projects Ми починали багато проєктів and then have changed them і тоді їх змінювали for different reasons. через різні причини. For example, we were working with one group Наприклад, ми працювали з однією групою, and we became concerned about the leadership of that group. Групою людей, і нас трошки турбувало лідерство, лідери They цієї made some групи. decisions that we think were not good. They were bad decisions. Вони прийняли певні рішення, які на наш погляд були поганими. And so we began to serve in a different way. Тому ми почали служити десь інакше. So there always are, so wisdom is needed Тому мудрість потрібна завжди, in making these decisions about which area you will serve. щоб приймати такі рішення, у яких сферах служити. For example, when we acquired a building Наприклад, коли ми купили будівлю and we left that school I was referring to, і покинули школу, про яку я говорив, it created a question for our leadership. то постало запитання перед нашими лідерами, How will we continue serving the school, як ми можемо продовжувати служити тій школі, even though we don't need to rent the facility anymore? хоча вже нам не потрібно орендувати їхні приміщення. And so we've stopped, obviously, paying that money, Звісно, ми перестали платити ті гроші, but we still are trying to do tutoring in that але school. ми все ще намагаємося проводити навчання у школі. But frankly, Але чесно, I don't think we're doing as good a job as we could. я не думаю, що ми даємо собі раду так добре, як могли б. And so that's an area where we could improve. Тому це та сфера, яку ми могли покращитися. Hope that makes sense. Чи зрозуміло відповідь?
Just as a follow-up question on that, Додаткове запитання стосовно цього. but a project that the church has, there are times when it's okay just to stop projects. Тобто, іншими словами, якщо є проект церкви і церква вирішує зупинити, то це нормально. I think that might be some of the challenge. If you start a project and you start it with wanting to do good things, Бо я розумію виклик, коли ти Can it починаєш stop? якийсь проект, і and ти хочеш робити добро, але чи рано чи пізно може він зупинитися. Yes. Так. thank you, Tom. Great. Thank you for the clarification. And a follow-up. І ще одне запитання. Продолжение. Follow-up. Он говорил о том, что помещения важны. You mentioned that И the есть церкви, у которых есть помещения, есть у place которых их gathering нет. is important. Some churches have because Я думаю, что, возможно, теперь к ним обращаются с подобными просьбами. Probably Какие-то другие миссии или церкви. other churches or missions are contacting you concerning the Если это building. так, как они взаимодействуют с ними? How do you cooperate with those? Питання було про будівлю. Якщо тепер, коли в них вже є будівля, чи звертаються до них інші церкви місії за будівлями, за орендою будівель, і як вони співпрацюють з такими організаціями? Very carefully. Дуже обережно. We have begun Ми почали to allow some groups to meet in our church, дозволяти деяким спільнотам зустрічатися у нашій церкві, where we feel like their goals коли ми бачимо, що їхня мета are closely aligned with ours. якомога більше наближена до нашої. So and so that could be different from church to church. Це може відрізнятися від церкви до церкви. But for example, Але ось, наприклад, we have allowed a group to start meeting in our church. ми дозволили цій групі зустрічатися у нашій церкві. That's a special school Це особлива школа, that targets women who have been sexually trafficked. яка займається допомогою жінкам, які перебували у сексуальному рабстві. Young girls, maybe 14, 15, and 16. Особливо юних дівчат 14, 15, 16 років. Most of whom are Latin American or Mexican Americans Більшість з них з Латинської Америки або мексиканці, who come from very broken families, які прийшли з поганих сімей, who got caught up in the sex trade in our city, які перебували у сексуальному рабстві в нашому місті. and also are part of. They're now also in the criminal system. І також тепер вони стали частиною кримінальної системи. In fact, one of these young girls is wearing an ankle bracelet at school. Одна з дівчат носить електронний браслет So that the police can track her. у школі, щоб поліція могла знати завжди, де вона є. And these girls are not ready to go back into regular school. Багато з тих дівчат не готові ще повернутися назад до школи. And so this group that we're working with І ця група, з якими ми співпрацюємо, are seeking to help these young girls шукає способів допомоги цим дівчатам, acquire the skills щоб набути навички, so that they may re-enter into normal teenage life. які допоможуть їм знову війти у нормальне підліткове життя. And right now we have only 3 or 4 girls who are participating in this program. Зараз там є десь лише 3-4 дівчини, які беруть участь у цьому проєкті. And our church's members are not the educators. І наші члени церкви не навчають їх. We're not the leaders of this Ми program. не ведемо цю програму. We're simply giving them the space Ми просто даємо їм приміщення, to fulfill their goals. щоб досягати своїх цілей. And it's an experiment. Це свого роду експеримент. We're learning how to work with them. Ми вчимося, як працювати з ним. And we're hoping that this ministry will grow. І надіємося, що це служіння виросте з часом. And this ministry is connected to another ministry in our church Це служіння пов'язане ще з іншим служінням у нашій церкві, that seeks to reach women who go into sex clubs. яке намагається досягати дівчат, які йдуть у сексуальні клуби, And seeks to help these women come to know Christ.
і намагається досягати і розповідати про Христа цим жінкам. And so we have women in our church В нашій церкві є жінки, who will go and bring gifts які йдуть і з подарунками to some of the women who serve in those places. до тих жінок, які працюють у таких місцях. Pretty crazy. Страшно. Other What's happening now? questions? Чи ще є запитання? Джордж. Том говорил о Хэллоуине. You mentioned Я Halloween. знаю, что Хэллоуин. Halloween. Do they have Halloween? Том говорил о Хэллоуине. И я знаю, что на нашем государстве, ну, вот как бы в Одессе, я даже думаю больше, потому что в фейсбуках там везде об этом оговариваются эти вопросы. Многие христиане, опять-таки, вот против Many Christians are Хэллоуина, against американской культуры, американских дьявольских церквей. against А сейчас это такой тренд, все время говорится, какая Америка плохая, какой Восток хороший. И поэтому хотелось бы узнать, откуда происходит этот праздник, насколько я знаю, имеет христианский корень, хотя бы наши люди не бунтовали в своих церквах, но в этом случае понимали, что ничего страшного нет. Но я не помню точную историю, поэтому не могу сказать. I don't remember the exact history, but maybe shed the light. I'm like blowing a bomb up here today, alright? Oh, so good. Now it's a disaster. Devil Church. So now, George, that I'm from the Devil Church, Представник диявольської церкви дасть відповідь. That's what they say. and I'm the church that sponsors corruption. І церква, яка спонсорує корупцію. I'm going to go back to the United States Повернусь краще в Америку. and leave you to deal with all of my mess. І хай ви розбираєте весь цей безлад, який я залишу. No, George, you're correct. In America, Георгій, ти правий. В Америці churches debate the value of Halloween, церкви сперечаються про цінність Хеллоуіну. and early in the life of our church, І в житті ранньої церкви, нашій країні, we had some members who were very angry ми мали людей, які дуже лютились, that the leadership of our church did not come out strongly against Halloween. що лідери нашої церкви не засудили різко Хеллоуін. And some churches also are upset about practicing things like Santa Claus. Також деякі члени церкви дуже проти Санта-Клауса. You know, in all of these ways that we observe certain holidays. І це стосується інших свят, які ми святкуємо. And with every holiday, there are unhealthy or sinful ways І звісно, що у кожному святі є нездорові, навіть грішні способи, to observe a cultural institution. як святкувати його. And then there are ways that we can do good. Але є способи, як добре це святкувати. How we relate to Santa Claus is another one. Як ставитися до Санта-Клауса, наприклад? Is Santa Claus in Ukraine? Чи відомо вам про Санта-Клауса в Україні? Does he visit your house? Чи приходить він до дає подарунки? On the rooftops? Does he climb down the chimney? Спускається він у димар? Through the window? Через вікно? How does he do it? Як він це робить? And of course, so it's some, again, Christians do different things. Знову ж таки, християни беруть участь у різному. And at our church, І наша церква, we see these things similar to what Paul speaks about in 1 Corinthians. бачимо те, про що описав Павло у першому посланні до Коринтян. These are things that are indifferent, Що це ті речі, які не важливі. about which Christians can disagree. І стосовно яких християни можуть мати різні точки зору. Some have a weak conscience about them, Декого слабка совість стосовно or a цих strong речей, conscience чи about them. сильна совість навпаки. And so in our congregation, Тому в нашій спільноті
We would never require our membership. Ми ніколи не вимагаємо від наших членів, You must observe Halloween. що ось вам треба святкувати Хеллоуін. But we would also never restrict them. Але ми також ніколи не обмежуватимемо їх у цьому. Now, if we found out Якщо ми дізналися, that part of their observance of Halloween що частина того святкування was some wicked practice, була б якоюсь, не знаю, диявольською практикою, then we would obviously address that. то ми, напевно, би щось поговорили про це. And in America, У Штатах the practice of Halloween практика Хеллоуіну is simply meeting your neighbors це, тобто свято Хеллоуіну це просто зустріч з сусідами and giving out candy, і роздавати цукерки. and your children dressing up as their favorite character, А діти переодягаються у різноманітних персонажів. like Superman or Наприклад, Cinderella, костюм Супермена чи Попелюшки, the Ninja Turtles. чи Черепашок Ніндзя. You know, it's not devil worship. Це не поклоніння дияволу. And I think the sources of Halloween in America are complicated. Походження Хеллоуіну в Америці заплутане, But you are correct, it comes from a Christian holiday, the Christian calendar. але так, воно також є і в християнському календарі. November 1st is All Saints Day. 1 листопада це День всіх святих. And so October 31st is All Saints Eve. Тому ніч з 31 на 1 називається Ніч всіх святих. Often known as All Hallows Eve. Або, звісно, тут гра слів через слово Halloween. Hence the word Halloween. Hallows Eve. Тобто День всіх святих, Halloween, як святий або реліквії. And so All Saints Day Тому День всіх святих is the day in which the church це день, коли церква has typically remembered the dead, згадує мертвих, the saints of the past, тих, які померли, who святих, have gone on to depart and be with the Lord. які відійшли до Господа. Now, one of the traditions that I have understood about Halloween, Одна з традицій, які я зрозумів про Хеллоуін, and this may or may not be correct, і, можливо, це правда, можливо, я помиляюся, is that somewhere in the history of the church, що десь у історії церкви, in conjunction with the celebration of All Saints Day, у тому святкуванні всіх святих, is that Christians would dress up in the garb of evil spirits, християни почали одягатися у костюми злих духів, and little devils, маленьких дияволів, as a way of mocking the spirit world. як спосіб висміяти демонів і злих духів. Because in and through the ministry of Christ, Тому що через служіння Христа those spirits and devils have no power. бачимо, що ці духи не мали сили. And so the practice of dressing up Тому ця практика переодягання was not a way of giving homage to those spirits не був способом поклоніння цим духам or devils, чи дияволу, but was in a sense a way of mocking them але був такий своєрідний спосіб висміяти їх. or laughing at them. Висміяти їх. Same word. I don't know if that's true or not. Не знаю, чи це правда, чи ні. Somebody, a better historian than me, would have to do more research. Можливо, кращий історик, ніж я, може дослідити це But більше. I have read that, and I think there is merit to it. Але я прочитав про це, і воно, в принципі, зрозуміле. Nobody in America knows what I just told you. Ніхто в Америці навіть не знає, що я щойно вам сказав. Nobody knows why we dress up. Ніхто не знає, чому ми переодягаємось на Геловін. Nobody knows where this holiday comes Ніхто не from. знає, звідки взялося це свято. It's not what we do. We don't do it because of some history. Ми не робимо його через якусь історію. We just do it. Ми просто робимо. This is what we did as kids, Це те, що ми робили як діти, and it's just passed on generations. воно просто передається з покоління в покоління. Kayla back there Кейла позаду, in Huntsville, right? з Хансфілом. Maybe you can help us. То ти можеш Did you нам celebrate Halloween? сказати щось про Хеллоуін, чи святкуєш ти Хеллоуін? No, see, I disagree with you. Okay, see. Нам не погоджується. She has a different opinion. Є інша точка зору.
So Kayla can correct all my Вона errors. може виправити те, що я сказав. Так. Can I follow up? Please. So one of the challenges in what you said is, if we don't know the history of something, Один з викликів, який сказав Том, що коли ми не знаємо історії чогось, there seems to be the idea that somehow we can unwittingly become a part of some, satanic worship and ritual as a believer. то є враження, що якщо ми не знаємо якоїсь історії, то ми мимоволі, не хотячи цього, стаємо тими, хто поклоняється дияволу чи щось. And then as a believer, you refer to the early centuries as the Christians have kind of idolatry all around them. І також ти згадав ранню церкву, яка мала ідолопоклонство навколо себе всюди. And you alluded to a freedom or a power in Christ that allows people to engage with a strong І conscience. це апелював до свободи совісті, яку ми маємо у Писанні, так, стосовно певних дій. But people with a weak conscience Але люди зі слабкою совістю were not able to exercise that не freedom. могли мати такої свободи. And so the connection between this freedom in Christ and the confusion about the holiday, let's say it really has evil origins. Тому зв'язок між свободою у Христі і цим таким язичницьким святом, скажімо, нехай уявимо, що воно зле. Is there, as a believer, the freedom to do that or reclaim it or use it for the glory of God, even when something was used for the wrong purposes? Скажімо, якщо це свято використовується для поганих цілей, чи маємо ми свободу як християни використати його на добро? Yes. Так. Yeah, thank you. But these are the things about which Christians disagree. Це ті речі, про які християни мають різні точки зору. And so it's very important Тому дуже важливо, that when we engage with the public square, що коли ми беремо участь у чомусь громадському, when we go out and minister in the world, коли ми йдемо і проповідуємо світові, we recognize that Christians will fall on different sides of a point of view. треба розуміти, що християни матимуть різні точки зору також. This happened in the early church. Це було і в ранній церкві. This is what Paul is speaking about when he speaks about the weak and the strong. Про це Павло говорить, коли пише про сильних і слабких братів. And there are many issues that come into play here. І тут різноманітні речі беруть участь. We spoke about schooling yesterday. Ми говорили вчора про школу. And then there's also alcohol. Де навчати дітей. Також є питання алкоголю. Many Christians in the U.S. forbid alcohol. Багато християн в Штатах забороняють алкоголь. And other Christians are okay with alcohol. Інші християни кажуть, що можна пити. And simply restrict drunkenness. І просто уникати пияцтва. I'm sure there are differences of opinion on those two issues in Ukraine. Я думаю, що і в Україні також такі суперечки тривають. Holiday observance is another. Святкування певних свят також одна з тем. Your dress, what is allowable for you to dress up? I mean, clothes, clothing. У що можна вбиратися, що не можна. And many other things. І дуже багато інших речей. And so as Christians we have to allow freedom. Тому як християни ми повинні дозволяти цю свободу and respect і повагу, as we engage with our neighbor. коли ми намагаємося знайомитися з нашими ближніми. Андрей. С последними событиями у нас в стране, как Сан-Антонио, участвуют ли они в каких-то городских или даже общественных выступлениях? Да, там. Церковь выступает против чего? Участвует они в этом? Да, то есть каких-то национальных или политических. Например, суд этого города объявляет, что они там разрешают однополый брак. Они будут выступать против этого? Или они будут сотрудничать с другими церквями, Okay. Да, и как это они будут делать? То есть можно просто
говорить, что это плохо, или мы говорим, что плохо, но This is wrong. мы за хорошую семью, за крепкую семью, за нормальный брак. Very good question. Дуже добре запитання. And I'm really excited Мені цікаво, that my sermon this morning що моя проповідь сьогодні вранці is surfacing these questions. Піднімає такі запитання. This is exactly where I think we want to go. Тому що це був намір, We щоб want так to wrestle with these questions. ми почали думати про ці запитання. And yes, in our church, І так, у нашій церкві, on the issue of same-sex marriage, що стосується одностатевих шлюбів, there are a diverse number of opinions. є різні думки. Should we protest Чи маємо ми протестувати and march on the street, і проводити паради на вулиці, or should we simply should we be completely silent, чи ми маємо мовчати, or something in between? чи щось між тим і тим? On this particular instance, Стосовно цього конкретного запитання, because of the likelihood of a protest через імовірність протесту, in terms of it being effective to bring change, який може принести зміну, our church did not protest. який не може принести зміну. But we did. Ми не протестували. I did speak about it in a sermon, Але я про це говорив на проповіді. and we talked about it as a congregation, І ми обговорювали це як спільнота. to remind our congregation of where we stood on that issue. Щоб нагадати людям, якою є наша позиція стосовно цього питання. But that's not to say Але це не хочемо цим сказати, that individual Christians in our congregation що окремі християни у нашій спільноті shouldn't protest не мають права протестувати. or participate in some public way. Чи протестувати, долучаючись до громадських організацій. And some might have done that. І, можливо, хтось так і зробив. But there are many other issues about which Christians might respond similarly. Але є інші питання, проблеми, на які християни можуть так само реагувати. The debate over abortion, for example. Наприклад, дебати про аборти. Our church is involved in what we call the pro-life movement in the U.S. Наша церква залучилася до так званого руху за життя в Штатах. So we have women and men who participate in wanting to minister to women who have an unplanned pregnancy. Тому чоловіки і жінки беруть участь у тому служінні, де вони намагаються досягати жінок, які мають небажану вагітність. Who might consider abortion. Які можуть думати про аборт. And we want to help them protect the life of their child. І ми хочемо допомогти їм захистити життя їхніх дітей. And so how a church chooses to engage the political process Як церква має брати участь у політичному процесі, can vary from church to church. може залежати від церкви до церкви. And so those three things I spoke about earlier Але ті три речі, які я згадав раніше, have to guide our practice. повинні бути нам дороговказами. Not to politicize the opposition Не політизувати ворожий табір, and simply disregard them as evil and condemn them, і зневажати їх як злих чи засуджувати їх, but also not to completely retreat and exit, але також повністю не відходити і втікати від них, and nor to capitulate or condone. і також не капітулювати перед ними, не ставати такими, як вони. So somewhere in the middle of those three principles, Тому десь там, посередині цих трьох принципів, Christians and churches are called to engage. християни мають заклик до того, щоб досягати світ. One of the places where Christians in America today are wrestling Одна з речей, з якими борються християни у Штатах, is still in regard to racial relations between blacks and whites. Стосунки між расами, між чорними і білими. As I said a few days ago, Як я сказав кілька днів тому, there have been several shootings in the United States. було багато
стрілянини у Штатах. And a perception has been created І створилося враження, that police are targeting blacks що поліція навмисно атакує чорне населення. Now you need to know Але ви повинні знати, that the statistics do not bear that out. що за статистикою це не так. But there have been some unfortunate events. Але так, були дійсно нещасні випадки. And it's led to big marches І це призвело до великих протестів and protests. і страйків. And Christians, in fact, І навіть християни have rightly правосудно sought to promote racial reconciliation in our country. Вирішили пропагувати примирення між расами в нашій країні. And some have participated in a movement Дехто брав участь у рухах, that is being called Black Lives Matter. у русі, зокрема, які під назвою «Чорні життя важливі». And that movement has good things about it, І в тому русі є добрі речі, but there are also some unfortunate aspects to але it. є і не зовсім добрі. And so some Christians have participated in it to some degree, Тому деякі християни брали участь у ньому, and some Christians have denounced it. а деякі християни навпаки засуджували. And so it's another case where we have to practice wisdom. Тому це знову ж таки ще один приклад, де нам варто застосовувати мудрість. And so in our church, for example, Тому в нашій церкві, наприклад, we have prayed for racial reconciliation, ми молилися за примирення and we seek to рас. promote that in our church and in our city. І ми хочемо пропагувати це в нашій церкві і в нашому місті. But that racial tension really hasn't come to our particular city. Але в нашому конкретному місті ця напруга між расами не така гостра. And so we haven't been really forced to think about participating in a protest or not. Тому ми не стикалися з таким рішенням брати конкретну участь у протесті чи ні. And so I think that each church has to wrestle with these questions. Я думаю, кожна церква повинна дати відповідь на це сама, As did the early church. як і робила рання церква. Okay, are there any other questions? Чи є запитання? Yes. Follow up. Just how racially diverse is your church? Що стосовно рас у вашій церкві, яка ситуація? Probably between 15 and 20% are non-Anglo. Десь 15-20% не є білими. Question? Okay, go for it. Я знаю, что в некоторых церквях в Америке на Рождество не проводится служение, потому что у всех выходной. В вашей церкви это праздник церковный или у всех выходной, потому что надо быть семьей? I know that in the States many churches do not have services on Christmas because it's a holiday and it's a day off. Does your church have services on Christmas? Питання було, що деякі церкви в США не проводять служіння на Різдво через те, що це вихідний день і треба бути зі сім'єю. Чи проводить церква Тома служіння на Різдво? Every Christmas Eve we have a service. Кожного Різдва у нас є служіння. Christmas Day we typically Protestants in the U.S. do not have Christmas Day services. Зазвичай на саме Різдво немає служіння. Catholics, the Roman Catholics, do have Christmas Day services. У протестантських церквах це більше традиція католицьких церков. Unless it falls on Sunday. Хіба якщо Різдво припадає на неділю, тоді протестантські церкви мають служіння. Which it does this year. І, наприклад, цього року Різдво припадає на неділю. And so we will be celebrating Sunday, Ми святкуватимемо неділю, Christmas Day, Різдвяну неділю, and we'll celebrate the resurrection і ще й Воскресіння святкуватимемо, as we do every week, як робимо щотижня, along with Jesus' birth this year разом із народженням on Ісуса Christmas Day. на Різдво. Unfortunately, we don't have time for any more questions. На жаль, ми вичерпали час на запитання. But track Tom down, corner him, ask